Hari Om everyone, a warm welcome to this first program of Atmajyoti. We are indeed very happy and fortunate to have all the distinguished speakers for today and all of you also to join in for this program. So today is the first program of Atmajyoti, though we have started Atmajyoti as a session, as a speaking session course. This is the first event that we are organizing, special Saturday evening in India. Welcome, good evening to those logging in from India. Good afternoon to those logging in from Europe, and a very good morning to everyone logging in from US. Today is a series of 4 short talks scheduled from 7 p.m. to 9 p.m. India Standard Time. Each speaker will have 25 minutes to speak on the topic, and 2 talks will be in Kannada by AJ Kathyayani and HC Purnima, and 2 talks will be in English by AJ Vani and Prabhuji. So indeed, it's a blessing to have Prabhuji in the very first program as a speaker. So with that brief introduction, I would request AJ Kathyayani to start with the opening prayer. Antarjyotihi Bahirjyotihi Pratyakjyotihi Paratpara Jyotireva Jyotihi Swayam Jyotihi Atmajyotihi Shivosmyaham. Guru Brahma Gurur Vishnuhu Gurudevo Maheshwaraha Gurureva Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Narayana Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Hari Om Kathyayani ji, thank you so much for this melodious chanting. And the flow of events is like this. There will be 2 speakers in Kannada in the beginning for the first half, and the second half will be 2 speakers in English. Each speaker will be introduced by an Atmajyoti and given the vote of thanks. So each speaker will have 25 minutes to speak, and I request each of the people who are Atmajyotis who are introducing the speakers to kindly limit the introduction and the vote of thanks combined to within 5 minutes, so that we do not eat into the speaker's time. So to begin with, we will start the program with the Kannada talk by AJ Kathyayani ji. I would request AJ Soumya ji to introduce the first speaker. Soumya ji, over to you. Hari Om. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ
KPTCL ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಕಥಾಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಇವರು ರಮಣ AVSC ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ತರಗತಿಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಮನನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಗುರು ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಏನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಗುರುಜಿ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ ಕಾತ್ಯಾನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ AVSC ನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇರೋಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಅದರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಗ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ? ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸಿರ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಇದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣ, ಧರ್ಮ, ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ. ಹೌದಾ, ಹೇಗಾಗತ್ತಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಂಕರರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ ಪರತ್ರ ಪೂರ್ವದೃಷ್ಟಾವಭಾಸ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದರ ನೆನಪು ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ, ನಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ಅಷ್ಟಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು.
ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದು. ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಂಗೇನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರ. ಇದೇನಿದು ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಆರಾಮವಾಗಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಳಫಳ ಫಳಫಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ನನಗೇನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಳ್ಳಿನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಹೊಳಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಕಪ್ಪೆಚ್ಚಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫಳಫಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ಮಬ್ಬುಗತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಬ್ರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಒಂದು ಲಾಟಿನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುದ್ದ ಹಾವು ಹಾಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತೀನಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಜೊತೆಲಿದ್ದವ್ರು ಹಾವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಲಾಟಿನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಹಾವಲ್ಲ, ಅದು ಹಗ್ಗ, ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಹಗ್ಗ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾದ ಹಾವನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯ್ತು? ಹಾವನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾವು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಹಾವನ್ ಕಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾವಿನ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾವೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಮಿಥ್ಯಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್. ಸರಿ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದಾಯ್ತು. ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ವಪ್ನವನೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಕಂತೆ ತಂದಿದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದೆ. 30 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡ್ದೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಗಿಳಿಸ್ದೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂದ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಪ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸರಿ ತಗೊಂಡೆ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೋದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ಕೋ ಪರ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಪರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡು 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಒಂದೇ ತರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 30-20 ಕೇಳಿಸಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಎಂಥ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತಾನ ಅನಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೆಲವು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ವೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ, ನೀವು ಥೇಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನಾಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇರಪ್ಪ,
ಆ ಅಧ್ಯಾಸವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಅಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಸನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಸನ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಾದ ನೀನು, ಶುದ್ಧ ಅರಿವಾದ ನೀನು, ಯಾವುದರ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಅಸಂಗನಾದ, ನಿರಾಕಾರನಾದ, ನಿರ್ಗುಣನಾದ ನೀನು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಅಧ್ಯಾಸವಲ್ವೇ? ಏನು ನಾನು ಇದಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದು ನಾನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಹಸು ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಓಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವನೇನೋ ನನ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ತಾನು ಈ ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿ ಓಡ್ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಾ 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 ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಇವನ್ ಯಾರೋ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಂಗೆ ಹುಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹಸುವನ್ ಹಿಂಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತಾನು ದೇಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ. ಇದು ನಾನು ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯೋ, ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಪಿತೃಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಸುರರು, ಯಾರಿದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ್ದು, ಸಹಜವಾದ್ದು, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಆಗ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದು ಅನಾದಿ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀನು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುದು? ನೋಡಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನೀನ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳು, ನಾನು ಗಂಡ, ನಾನು ತಂದೆ, ನಾನು ಮಗ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅದು ಇದು ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಸರಿ, ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋತಿ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಇವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಇದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಹೌದು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಕನಸಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಅದಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ದೇಹ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇಹಗಳು ಗಾಢ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀಯ, ಆನಂದವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತೀಯ. ಹೌದಾ? ಅದು ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ಚರ, ಕನಸು, ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿತಾ ಇರೋನು ನೀನು ತಾನೆ? ನೀನು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಹೌದು, ನಾನ್ ಬದಲಾಗಿ. ಹಾಗಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಚ್ಚರದ ದೇಹ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಪ್ಪ? ಅದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ್ದು ಅರಿವು ಅಂತೀರಾ, ಇದು ವಿಷಯ ಅಂತೀರಾ. ಯುಷ್ಮತ್ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರಯೋ
ವಿಷಯ ವಿಷಯಿನೋ ತಮಃ ಪ್ರಕಾಶವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಯೋ. ಇದೆರಡು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅನಾತ್ಮನಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕತ್ಲೆ ಹಾಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೇಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಜ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನಿಜ. ವಿಷಯಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೂ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾದ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಿದೀಯ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾವು ಮತ್ತು ಹಗ್ಗ ಅಂದ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ವು ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷಯಿಯಾದ ನಾನಿದ್ದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಷಯಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಬಿಡಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಶಂಕರರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಿಷಯಿ ಅಸಂಗ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕಾಶ ಅಸಂಗ, ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ. ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಗೋಚರವಲ್ಲ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ನೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಆಯ್ತು, ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಾದ ನಾನು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಾದ ನಾನು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು 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 ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರನಾಗಿ, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹೌದು ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಶಂಕರ್. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ನೋಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನನ್ನವರು, ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಎರಡೂ ಆಯ್ತು. ಈ ಮಮಕಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಅದು ಅಹಂಕಾರವೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ನೋವು. ಇದು ಒಂದಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇಹದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ. ಹೇಗೆ? ನಾನು ಮುದುಕ, ನಾನು ಯುವಕ, ನಾನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ನಾನು ಬಲಹೀನ, ಈ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕುರುಡ, ನಾನು ಕುಂಟ, ನಾನು ಮೂಕ, ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಾಸನೆಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ನಿಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ? ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ, ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಈಗ
ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹೋಗಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಅದು ಹಗ್ಗ ಹಾವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ, ದೃಕ್ದೃಶ್ಯ ವಿವೇಕ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಗ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾವು ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗಕ್ಕೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾವುಗೂ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದ ಆರಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿನಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಿನಗ್ ನಿರಾಸೆ ಆಯ್ತು, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನಾತ್ಮನಾದ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸತ್ಯಾನೃತ ಮಿಥುನೀಕೃತ್ಯ ಎರಡನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಚಿತ್ ಜಡ ಗ್ರಂಥಿ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಜೀವಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಜೀವಿಯಾದ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಸಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಸದಿಂದ ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ವೇದವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನದು? ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವ ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ 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 ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು? ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ನಾನು ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರ ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒದ್ದಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಈ ದೇಹ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು, ಭಯ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮ, ಅಸಂಗನಾದ ಆತ್ಮ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನನಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಒಂದು ಉಪಕರಣ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವು, ಗುರುಗಳು ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವು, ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವು ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವೇದಾಂತದ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಸದ ಅದರ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಅದರ ಒದ್ದಾಟದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಈ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಉಪನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅನುಭವನೇನೋ
ಈಗ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಬ್ಬಿಬಿಟ್ರು. ಅದಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ತರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಸುಲಭ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಜಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರವಚನದ ನಂತರ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಕನ್ನಡದ 2ನೇ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ವಾಸುಕಿ ಅವರು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾಜಿ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಲವು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಥಾಜ್ಯೋತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮದಾಲಸ ಎಂಬ AVSC ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಾಸುಕಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವಾಣಿ ವಾಸು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಹಾಗೇನಾದ್ರು ನಾನು ಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನಿಧಾನಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಜವು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಗೀಡ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇತರ ಪಂಡಿತರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ ಆಫ್ ಶಂಕರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ? ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರರು? ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೇದಾಂತ ತುಂಬಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಹಂಗಿದೆ. ನಾನೊಬ್ಳ ಯಾಕೆ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ 1 sentence, the opening sentence of Adhyasa Bhashya by Shankara. It's fantastic. I don't understand anything, but you listen. Yushmad asmad pratyaya gocharayoho vishaya vishayinoho tamah prakashavat viruddha swabhavayoho itaretara bhava anupapattau siddhayam ತದ್ದರ್ಮಾಣಾಂ ಅಪಿ ಸುತರಾಂ
ಇತರೇತರ ಭಾವ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇತ್ಯತಃ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರೆ ವಿಷಯಿನಿ ಚಿದಾತ್ಮಕೆ ಯುಷ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರಸ್ಯ ವಿಷಯ ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಚ ಅಧ್ಯಾಸಃ ತದ್ವಿಪರ್ಯೇಣ ವಿಷಯಿನಃ ತದ್ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಚ ವಿಷಯೇ ಅಧ್ಯಾಸಃ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ಭವಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಬಾರ್. ಏನು ಅಂತೂ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಂತೆ, ಬಟ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಬೆಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ 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 ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಕಾರರು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀನ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾತಕಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಓ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಅಳ್ತೀಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಅ ಸಂಸಾರಿ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗಿದೆಯಾ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಈ ತಾಪತ್ರಯ, ನಂಗೆ ಆ ತಾಪತ್ರಯ, ಮೊನ್ನೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು, ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು, ಇನ್ನೇನೋ ಸುನಾಮಿ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತಂತೆ, ಮನೇಲಿ ತಾಪತ್ರಯ ಇದೆಯಂತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ಎಷ್ಟು ಒಂದ ಎರಡ ನಮಗ್ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಪತ್ರಯ? ಒಂದ ಎರಡ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಾಪತ್ರಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಾಪತ್ರಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗಿರೋದು ಒಂದೇ ತಾಪತ್ರಯ, ಒಂದೇ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದೇ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? The only one problem you have is that you think you have a ಭೇದ. ಎಂತ ಭೇದ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಜೀವ ಜಗತ್ ಭೇದ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಜಗತ್ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜೀವ ಭೇದ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭೇದ. ಮೂರನೇದು ಯಾರು? ಜೀವ ಆಯ್ತು, ಜಗತ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಕ್ರೋರು ಯಾರು? ಈಶ್ವರ. ನಾನು ಈಶ್ವರ ಬೇರೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ I have completely isolated myself from everything around me. ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಜೀವ ಬೇರೆ, ಜಗತ್ ಬೇರೆ, ಈಶ್ವರ. ನಾನ್ ಕಂಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ನನಗೆ ಬೇರೆಯಿಂದ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ this is actually very good. I thought I had several problems. Now the problem is reduced to only one, that I have a problem with my understanding. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ what shall I do about it ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್. ಹೌದಾ? ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು? ವಿಷಯ ವಿಷಯಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡುಯಾಲಿಟಿ, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದೆರಡನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯವರು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನು, ಇದನ್ನ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಯುಷ್ಮದ್ ಅಸ್ಮದ್ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರ ಯೋಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಷ್ಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತ್ವಂ, ನೀನು. ಅಸ್ಮದ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಹಂ, ನಾನು. ತ್ವಂ ಅಂಡ್ ಅಹಂ, ನೀನು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭೇದ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಸ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಈಸ್ ಅ ನೋಷನ್, ಅ ಕಲ್ಪನೆ, ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ನೀನು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರತ್ಯಯ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಗೋಚರ ಯೋಹೋ, ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ? ಗೋಚರ, ಗೋ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ. ಚರ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ? ಅಲ್ಲೋಗು, ಇದು ಮಾಡೋ. ಆಲ್ ದ 5 senses ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗೋಚರವಾಗೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತ್ಯಯ ಗೋಚರ ಯೋಹೋ, ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸಂಸಾರನೇ ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಭೇದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಏನು? ನಾನು ವಿಷಯಿ, ಐ ಆಮ್ ದ
ನಾನು ಆಮ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವಿಷಯ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವೆರಡರದ್ದು ಏನಂತ, ಏನದು ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವ. ಅದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್, ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಹೌ ವಿರುದ್ಧ? ಹೌ ಆರ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್? ತಮಃ ಪ್ರಕಾಶ, ಲೈಕ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸಾಧ್ಯವಾ? ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ವೇದಾಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಮೈ ಶಾಡೋ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನದಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನೆರಳು ಇದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನೆರಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಗಡಿ ಹಿಡಿಯತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಶಂಕರ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅದೇ ತರ ಈ ನೆರಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಮೈ ಶಾಡೋ, ನನ್ನ ನೆರಳು ನನಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಶಾಡೋ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೆರಳಿರೋದು, ನನ್ನಿಂದಾನೇ ನೆರಳು. ಆದ್ರೆ ನೆರಳಿಗೂ ನನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೆರಳು ಕಪಟ ವೇಷಧಾರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಆ ನೆರಳು ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ, ನಾನು ಗಮನನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಿಗೆ ಅದೇ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವಿತ್ ದ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ದ ವಿಷಯಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ್ದು ಕಾಮನ್ ಚಿಜ್ಜಡ ಗ್ರಂಥಿ. ಆ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಜಡ, ನೆರಳು ಅನ್ನೋದು ಜಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚೇತನ, ಚಿದ್ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಚಿದ್ರೂಪ ಅಹಂ ಚಿದ್ರೂಪ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ, ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಚೇತನ, ನಾನು ಚಿದ್ರೂಪ. ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಜಡ, ಅನಿತ್ಯ, ಅನಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಪಟ ವೇಷಧಾರಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ವೇಷಧಾರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾರು? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಷಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನೆರಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಎದ್ದಾಗ ಏನೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆರೋಪ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅನಾತ್ಮದ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ? ಇವಾಗ ನಾನು ಹೂವು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೆನ್ಷಿಯಂಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಒಂದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೂವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಹೂವ ನಾನು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೋ? ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬಾಟಲ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬಾಟಲ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಬಾಟಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೈ ನನಗೆ ಹೆಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ everything is interacting with me. That is the aropa which is happening. Atma and I am ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯಿ, I am is the subject. I am fat, I am stupid, I am angry, I am upset. ಇದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಸ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರು. ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಪತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಹಮಿದಂ ಮಮಮಿದಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನೇ ಇದು, ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇದು ಬೇರೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಂಸಾರ. ಬಟ್ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕೋಯಂ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಜ್ಞಾನ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ DNA. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆತ್ಮನಿ ಅನಾತ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ.
ಅನಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ. ಈ ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ ಮಗನ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬಾ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಪಾಪ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿ ಅನಾತ್ಮ ಇರೋದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್? ದೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೂ ನಾವು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್, ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾತ್ಮನಿ ಆತ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ. ಸೊ 2 ತರದ್ದು ಆರೋಪಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಶಂಕರರೇ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್, ಅದು ಕಲ್ಪಿತ ದ್ವೈತ. ಕಲ್ಪಿತ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ದ್ವೈತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮಿಥ್ಯ ಅದು ಅಂತ. ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ಪರಜ್ಜು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಂಕರವ್ರು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದ್ ಬೈತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾವು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಡವ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಆ ಲಾಂಟ್ರನ್ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಗ್ಗ ಹಾವಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹಗ್ಗ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಹಾವಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ಹಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥ್ಯಾ, ದಟ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿನೈಡ್. ಇದು ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಲ್ಪಿತ ದ್ವೈತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಧ್ಯಾಸ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರತ್ರ ಅವಭಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪ. ಈ ತರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವತ್ತೋ ಹಾವು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗ್ಗದ ತರ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. It's in my every cell of my being. I understand that it's a whatever that shape is, it's a how. So ಪರತ್ರ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅತ್ರ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್. ಪರತ್ರ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರತ್ರ ಅವಭಾಸ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದೇ ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಅತಸ್ಮಿನ್, ತಿರ್ಗಾ ಅಗೇನ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅತಸ್ಮಿನ್, ತಸ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅತಸ್ಮಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದ್ ಬುದ್ಧಿ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ವೋ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಡೆ ಹಾವಿನ ಬುದ್ಧಿ, ದ ಸ್ನೇಕ್ ಬುದ್ಧಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ನೇಕ್. ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದ್ಬುದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಾಸ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಂಕರರು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರು ಪಾಪ ಪುಟಗಟ್ಲೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಧ್ಯಾಸ ಗಿವನ್ ಬೈ ಶಂಕರ ಇನ್ ದ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ, ಆಭಾಸನೂ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎರಡು ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ವೈತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲಿ? ಅದು ದ್ವೈತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇದೆಯೇನೋ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಫೇಮಸ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರದೇನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ನಾಪರ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ನಿಂತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಭಾಸ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಡು ವಿ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ದಿಸ್ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ವಿಷಯಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ದ್ವೈತದಿಂದ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೂವಿನ ಜ್ಞಾನ ನನಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾತ, ನನಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಳು.
ಅದು ಹೂವು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞೇಯ. ಈ ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಉಳಿತು? ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಉಳಿತು. ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಎಳೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರರು, ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ. ನನ್ ಕಣ್ಣು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ? ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ನಾನ್ ನೋಡೋಳು ನಾನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ. ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇನ್ ಮೈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇನ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, it's cognized in me, the knower, it exists in my knowledge, hence the subject object duality vanishes. ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು? ಏನಿದೆ? ಅದ್ವೈತ. ಏನಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ನೆಸ್. ಬರೀ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದೇ ಉಳಿತು. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ. ಯಾರು ನನಗೆ ಬಂದು ಅದ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಮಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಡಿಕೆ ತೋರ್ಸು, ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನು, ಜಗತ್ತು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾನು, ದ ನೋವರ್, ದ ವಿಟ್ನೆಸ್, ದ ಸಾಕ್ಷಿ, ದ ಅರಿವು, ದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅರಿವು, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದ್ವೈತ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ವೈತವೇ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಳೋದ್ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ವೈ ಮೀ ಓ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಅವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಸಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಸನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಿದ್ಯೆನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಹೇಗೆ? ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾಡು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ಟೆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈಗ ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಮನೋಯಾತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಸಮಾಧಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಯತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನೋಯಾತಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ತತ್ರ ತತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾಯ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ವಿಷಯಿ ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಭಗವಂತ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಮನೋಯಾತಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ನೀನೇ ನನಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಭಗವಂತ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ, ಹಾವು ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ, ಹಗ್ಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ. ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಮನೋಯಾತಿ, ನನ್ ಮನ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದೇವ್ರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರಾನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯುವಾಲಿಟಿನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ದ ಡ್ಯುವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? छल कपट त्याग दीजे, गुरुजी की सेवा कीजे, सद्गुरु की शरण लीजे, खेलिए मैदान में ಅಂತ. ಛಲ ಕಪಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುರೂಜಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಗುರೂಜಿ ಸೇವಾ ಎಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗಾಗಿದ್ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸದ್ಗುರು ಕಿ ಶರಣ ಲೀಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಖೇಲಿಯೇ ಮೈದಾನಮೇ, ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಧ್ಯಾಸ. ಇಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕಾತ್ಯ, ನೀವು ಸದ್ಯ ಹಂಗು ಹಿಂಗು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಲಂ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣಿಮಾಜಿ ಅವರೇ. ವಾಸುಕಿಜಿ ಅವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಧ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ, ಶಂಕರರು ಬರೆದಿರುವ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡ್ಲೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆಚೆ ಬರೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ ಏಳೋದು, ಹೇಗೆ ಇದು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ಯಾಡೋನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡುದು, ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಧ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಾಸುಕಿಜಿ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಚುರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಬ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಣಿಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಸ್ಟಾಲ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಗಿರೀಶಯ್ಯಜಿ ಅವರು, ಗಿರೀಶಯ್ಯ ಅವರು ವಾಣಿ ಅವರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಣಿಜಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಟಿ, ಪ್ರವಚನ ನಟಿ ಅಂತ. ಹರಿ ಓಂ. Pranams to all Atmajyotis. I'm not able to switch on my video. I think host has disabled my video. Yeah. Pranams to all Atmajyotis. This is an honor for me to introduce Vani ji. I'm too small to introduce her. But anyway, as a part of a system, I'm going to do that. So Vani Vasudev is an architect engaged in building and interior design. She is also a professor and design chair at the Anand Sagar College of Architecture. She and Vasu are directors of meditation and a studies circle, which has started by her parents about 43 years ago. So it's a great honor to this. Now it's the second inning. So one inning agide. So second inning, Vaniji will start and followed by Prabhuji. Yeah. Over to Vaniji. Hari Om to all Atmajyotis, and big thank you to Girishaya ji for the introduction. Like Vasu said, opening batsmen were really awesome. So I'm feeling Kathyayani ji actually fooled me, like April Fool. I thought really she was very scared to talk, and I started reassuring her and everything. So, and Purnima, both their talks were really awesome, very clear, very informal, in a chatty style, so expressive. So I'm truly inspired by them. I also have a presentation because I think this is a very visual topic. So it may be nice if we can look at some slides also. I hope you can see the presentation. Is it visible? Yeah, it's visible. Okay, wonderful.
So my pranams to Prabhuji and my gratitude to Prabhuji for all the knowledge and jnana that he has given me. It's a great joy to be here. What is Adhyasa or superimposition? We have heard a lot of explanation. We have gained a lot of clarity from both the earlier speakers. So I will begin from a little different direction, because when I heard the word Adhyasa, I remembered this story. So Swami Ram Tirtha, I think all of you would have heard of him. He's also an amazing jnani, an ambassador of Advaita Vedanta in Japan and USA. He passed away at the early age of 32. But before that, he did a lot of work to spread the jnana of Advaita in India and abroad. And he has written 7 volumes of a book called In the Woods of Self-Realization. So this story is taken from one of those volumes. So just visualize a very, familiar domestic scene. There is a mother cooking in the kitchen. So as she's cooking, she has put her baby to sleep and it is sleeping in a bedroom nearby. You know how mothers behave, right? So half her attention is sort of focused on the sleeping baby, which she cannot see, but she can hear. So the minute the baby starts moving or crying, she is ready to respond. In the meanwhile, she is cooking. So this baby, a very cute little infant, is sleeping in the bedroom nearby. And after a while, she hears the baby stirring a little and sort of opening its eyes. She thinks maybe it's on the verge of waking up. But what this mother has forgotten is that in the same room where this little infant is sleeping is a mirror. So the previous day, the couple went and brought a mirror. It's a new house. They want to get this mirror fixed to a wardrobe. I'm an architect, so I keep giving architectural examples. Bear with me, okay? So they want to get this mirror fixed to a wardrobe, and the carpenter still has to come. So they've just kept the mirror. It's leaning against a wall. It's there in the bedroom. The mother hasn't given much thought to it. Now the baby has woken up. She's sleeping on a floor mattress. She's a mobile infant. She's just learned, she's a toddler, just learned how to walk. So she just gets up and she walks up to the mirror. It's the first time this baby is seeing a mirror. So what happens? We can see in the slide. She's seeing another baby. She doesn't know it's a mirror, right? So to her, it's another baby. And she starts saying, Papa, Papa, baby, baby. She's looking at it. The mother is wondering, why is the baby, why is my daughter saying Papa, Papa, baby? Maybe some new game. So the baby now gets very excited. When this baby is talking, the original baby is talking, the reflection is also saying, Papa, Papa. You can see the mouth, the lips moving. No sound comes, but that baby is moving its hand when she moves her hand. So she gets very excited. And she starts banging on the mirror with both hands. Papa, 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 baby, baby. So immediately, what happens? That mirror, remember, is not fixed. It's just leaning against the wall, right? So the mirror loses its balance and it slips down. It falls on the ground. And what happens when a mirror falls on the ground? Yeah, you guessed it. It shatters into small pieces. Now the baby, very startled by the sound of the mirror falling, and all around her, these shards of mirrors, broken pieces of mirror are scattered around her, and she looks at it. And in every piece now, in each shattered piece of the mirror, she can see herself,
First, there was one baby in the big mirror. Now there are so many babies. In every piece of glass, there is a baby. So she starts saying, Papa, 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 Papa. Everywhere there is a baby. That's me, that's me, that's me also. Now the mother heard the mirror falling, right? So she came running into the room and she sees the baby sitting in the midst of all these broken pieces of the mirror. She's worried about her baby. She picks up the baby and, of course, clears up the glass. So that's the parable so far as we are concerned. Very possible it can happen in any household. Yeah. So what we need to think about is why we listen to this parable. Why did Swami Ram Tirtha tell us about this parable from the angle of Advaita Vedanta? So if we see, in a sense, this is like how creation happens to us every morning. We are in deep sleep. So when the baby was sleeping, when the story started, she was in a state of deep sleep. So in deep sleep, we have heard the other two speakers also tell us, Vedanta tells us, there is no other. We experience it every day, right? There is no other when we are sleeping. I am there. There are no boundaries. There is no mind. My mind is dormant. Therefore, the world is absent. The identity with the body, the strong identity I have when I wake up, or even in the dream state with the subtle body, that is not there. I am in a state of Satchit Ananda. There is Anantata. There is infinity. There are no boundaries. Therefore, I alone am as pure existence, consciousness, infinity or Ananda. But as I start waking up, as I start coming out of sleep, what happens? The feeling I am comes in first. I is existence, I am. Am is existence, I is consciousness. Sat and Chit. At that point, I am not yet aware. I have not yet identified with the body fully. The world has not appeared around me. Then slowly I identify with the body. This is my body. In a few seconds it happens. This is my body. This is me. My thoughts are me. My feelings are me. I have to get up. I have to cook. I have to go to the college. I have to go to the site. All my roles are me. I am a mother. I am a wife. I am an architect. So all the roles come up. The whole world springs up. So that is what happened in the story, right? First, the baby is sleeping. Then the baby is looking at the mirror. Baby thinks, I am the BMI. And then the mirror shatters, plurality. All around me, there are so many objects. From the point of view of the self, there is no other. Everywhere there is a reflection of the original self, original baby. As more and more reflections came up, did the baby change? The original baby never changed. She remained as she was, right? So all around, the world is nothing but a manifestation of the infinite self. No matter what happens to the objects around me, no matter what happens to the body, mind, and intellect, the self, the witness remains unaffected. So this is what this parable, it's a beautiful parable by Swami Ram Tirtha. That is what it is telling us. So this substratum, which is unaffected always, the Mahavakyas in the Vedas and the Upanishads, what do these Mahavakyas tell us? So they are saying, Tattvam Asi, that thou art. You are that. You are that substratum, which is unaffected, which is continuous, which has no birth, which has no death, which is beyond change, which cannot be affected by anything that happens. Only that exists, and you are that. Aham Brahmasmi. When the Guru tells the Shishya, Tattvamasi, the Shishya
for himself or herself, the Shishya understands, gets convinced, I am Brahman, I am that eternal, infinite existence. So when all this is being said so loudly, then why is it that we are unaware of our true nature? Why am I not aware that I am infinite? Why do I get confused again and again? I am this body, like Purnima ji and Kathyayani ji said. Why do I think I am fat, or I am short, or I am sick? Why do we think I am happy, I am unhappy? When something happens outside, immediately I think it is happening to me and I get happy or I am unhappy. Why are all these things happening to me when my true nature is bliss, when my true nature is peace? So this is a question, which is why we study Vedanta. So for this, Shankaracharya says, the reason for this is mutual superimposition, Anyonya Adhyasa. So Anyonya Adhyasa, like Purnima ji said and the earlier speakers have both said, it is an error in perception which comes from an error in understanding. Asamyak drishti, error in perception. Asamyak jnana, error in understanding. So we confuse the real with the unreal, satya with mithya. The eternal and infinite we are confusing with that which changes, that which is mortal, that which is limited. It is happening because of superimposition. So in superimposition, there are two kinds. The first one is called Swarupa Adhyasa, and the second is called Samsarga Adhyasa. So what are these two kinds of superimposition? Let us see in a little more detail. So once again, we come to a domestic scene, right? There's some family get-together happening. Maybe it's somebody's birthday. People are gathering, guests are coming in, guests have already come. It's in the evening, a little dimly lit evening, and more guests are arriving. So one of the guests who's coming, suddenly he's outside the house near the door. Everybody inside hears him shouting, "Snake, snake, snake." So the brave ones inside, they run out. Yeah, they run out with torches and sticks and ladles, whatever they can find, they pick up and they just run out. And when they shine some bright light on that, there does appear to be a snake. Some people say, oh, I can hear it hissing also. Can you hear it hissing? That is pure imagination, right? So then somebody shines a bright light on it. And then what do we see? It is a snake, a coiled rope. It's not a snake at all. One end of the rope is raised up. So it's looking as though it's a snake. So Swami Anubhavananda, in one of his talks, he says, if I ask somebody, do you know Vedanta? Immediately they say, oh, Swami, rope and snake. Ah, yes, yes, I know. So it's such a classic example. The previous two speakers have taken it, but still I take it again. Why? This is called Swarupa Adhyasa. This is when matter apparently gets superimposed on consciousness. So look at this phenomenon. We are seeing only the snake in dim light. That means in ajnana, wrong understanding. Instead of seeing the rope, I see a snake, which I have already seen previously. So I remember a snake, what a snake looks like. And when I see this rope in dim light, I see a snake. So when I don't have the right understanding, I think that I am the body, mind, and intellect. So when the body, mind, and intellect get superimposed on Atma, only apparent superimposition, then we cognize only the body, mind, and intellect. We identify only with the body, mind, and intellect.
And we don't see the actual substratum of the self. So this is Swarupa Adhyasa. We see only the matter and not the self. Then we have what is called Samsarga Adhyasa. So two friends were arguing outside a jeweler's shop. And one friend said, I saw a beautiful blue diamond. And the other friend said, nonsense. It was colorless. So when this argument was going on, the jeweler called them in and he said, see, actually the jewel is colorless. But when I place the gem on a blue cloth, it appears blue. If I place it on a red cloth, it appears red. So that is what is called Samsarga Adhyasa. That means superimposition to proximity. When the gem is placed on cloth, it acquires some properties of the cloth. It appears to acquire. When I remove it from the cloth, again, it is colorless. So this happens through the Adhyasa of Sat and Chit on matter. Again, I stress it is apparent. So at the same, we can see both the body, mind, and intellect. I am still identified with my body, mind, and intellect. At the same time, I know very well I exist, I am. I exist and I know that I exist. That is Sat and Chit, factors of the self. The Anantata or Ananda is missing. Only Sat and Chit are there. And at the same time, strong identification with the body is also there. So these two aspects of Anyonya Adhyasa we have understood. Now in the Bhagavad Gita, Shri Krishna says, Kshetre kshetrajnayoho evam antaram jnana chakshusha bhuta prakriti moksham cha ye viduhu yanti te param. So what he is saying is, how do you get out of Adhyasa? Understanding Adhyasa is one thing. How to exit Adhyasa, how to correct the wrong perception, how to correct the wrong knowledge. So for that you need right knowledge. So Shri Krishna is saying, with the Jnana Chakshusha, with your not these physical eyes, but through eyes of understanding, when you are able to differentiate between the Kshetra and Kshetrajna, between the body and the knower of the body, and you're able to exit the process of this material nature, identification with material nature, you will attain mukti. This is what Krishna is telling us in the 13th chapter of the Bhagavad Gita. So how do you actually exit Adhyasa? How do we correct our perception? For this, the Sadguru becomes extremely important. So when the Sadguru enters our life, he starts giving us Jnana, he starts sharpening our Viveka, and he tells us about Atma, Anatma Viveka, Nitya, Nitya Viveka, Dhrikdrishya Viveka, Chitjada Viveka, so many kinds of Viveka. He gives us Prakriyas. He gives us logical structures to analyze it in the light of our day-to-day experience. And this will create paradigm shifts in our understanding. So to this, we have to listen intently, Shravana. We have to contemplate on what we have listened to, Manana. And then in Nididhyasana, we abide there. And through Seva, continuous Guru Seva, Lokahita Seva, we keep on going into Vasanakshaya, or all our Vasanas get destroyed so that our clarity becomes better and better, conviction becomes better and better. So these are some kind of examples the Sadguru gives us. Suppose I'm showing an album to somebody, a friend, and I start saying, look, that is me. That little baby, that is me. And that was taken, when I was around 4 or 5. Array, this is a photo of my wedding here. Look at that. And then, oh, this was taken just a few days ago. So what am I saying? All these photographs, they're all me. But the body is changing here. Baby is so small. Here I'm so old. How can all of them be me?
So the Guru asks you, what changes and what does not change? Very important question. So then who are you? Are you the changing body, mind, and intellect? Or are you the unchanging witness? So I would like to end with this small story narrated, which is actually an anecdote from Bhagwan Ramana Maharshi's life. So in Ramana Maharshi's ashram, darshan was happening, and a small boy walked into the darshan hall. This boy had been asking his parents for a long time, what is meditation and what is enlightenment? But the parents had been telling him, Arey, you're too small. Grow up a little bit. You won't understand if I tell you. So now this boy very boldly, he walks up to Ramana Maharshi and he says, Bhagwan, can you tell me what meditation is? What is enlightenment? So Bhagwan immediately said, okay, come here, sit down next to me, I'll tell you. At that time, somebody, a devotee, was distributing dosas to everybody in the darshan hall. So a small leaf was put in front of this boy and dosas were distributed to him also. So Bhagwan said, I'll answer your question later, now eat the dosa, but we are going to play a game, okay? As you're eating the dosa, remember you should not eat in a hurry. Eat at your normal pace, but you keep looking at me. And at some point of time, I'm going to move my forefinger like this and I will say, So when I say that, your plate should be empty. Shall we play? So the boy said, yes, yes, Bhagwan. And he started eating. So he puts the last morsel into his mouth. Bhagwan, of course, doesn't want him to lose. So when he puts the last morsel, Bhagwan moves his forefinger and he says, And then he asks the boy, when you were eating, where was your attention? Was it on the dosa or was it on me? So the boy says, Bhagwan, I'm so used to eating dosas. So it was happening. Dosa eating was happening. Most of my attention was focused on you. When will Bhagwan do this and say, So Bhagwan said, was I eating dosa? The boy said, no, Bhagwan, you were just looking at me. So Bhagwan told the boy, look, I was a witness. I was just looking at you and you were eating dosa. But all your attention was focused on me. I am a witness outside. But there is also a witness inside you, right? There is witness inside you. It knows you ate dosa. It knows you're talking now. It hears sounds. All the inputs of the senses, this witness only cognizes. Your thoughts and emotions, this witness only knows what they are. So do you know that internal witness? That boy said, yes, Bhagwan. So every day, whatever work you are doing, if you also put your attention on the internal witness, that Sakshi, who's aware of everything, and you remember that you are that Sakshi, that is meditation. You can do it all the time. That is enlightened living. Now, Prabhuji has told us again and again that this is what is called Sahaja Samadhi, right? So this shloka from the Mundaka Upanishad, it summarizes everything that we have been speaking about. We cannot forcibly, physically separate the body from consciousness or Atma from Anatma. It can only happen in understanding. Through right understanding, we see it, right? So in this shloka, Dva Suparna Sayuja Sakhaya Samanam Vriksham Parishavajate. That means two birds, two very, very friendly, inseparable birds were sitting on the same tree. And one bird was eating the fruits of the tree. The other bird was just looking at it, like Bhagwan and the little boy, right? So this bird that is looking on is the Pratyagatman, our innermost self. It is the witness. It is Ishvara. It is Brahman. We can call it by any name. And the other bird is Jiva, that which is identified with the body, mind, and intellect.
Are there really two birds? Prabhuji, in a question that he has answered on the Light of the Self website, he says, there are no two birds. When consciousness wrongly identifies with the body, mind, and intellect and thinks that it is limited, when adhyasa happens, then there is a feeling that I am the jiva. I have doership, I have enjoyership, I have knowership, and I have to experience the fruits of my own karma. But when a Sadguru explains and the Shishya understands what is Adhyasa, and Shishya is able to abide as the self, then that is the other bird which is always present. That is the reality, and this is apparent reality only, Satya and Mithya. So the Adhyasa gets cleared up, then I abide as the self, I abide as peace and bliss. So I thank each and every one of you. I thank Prabhuji for the wisdom and understanding he has given me and this opportunity to share with all of you. Thank you so much. Hari Om. Hari Om, Girishayaji, I would request you to kindly do the vote of thanks. Thank you, Vani ji. For me, today is an extension of the session which I had with the Prabhuji's place. So it is, I would say it was a deep there, and some understanding happened here because I got confused there itself in the morning. So little bit of clarity is there now. But it was really wonderful thing. I like that baby's example, the parable which was given. It cleared a lot of my doubt personally, if I have to say this. Thank you so much. It was a wonderful presentation, and the topic was made very easy to understand a layman like me. Thank you so much. Thank you, Girishji, for this wonderful introduction and vote of thanks. And now we come to the most interesting and concluding part. We have Prabhuji with us. It's really a blessing to have Prabhuji in the opening session. It's like the shower of flowers on the Jnana Jyoti entire group, because when realized soul comes in there, I think it is wonderful to have an opening, an inauguration by a Sadguru. So I have now the task of introducing Prabhuji. So that is the most difficult part, because I will be stumped anyway by Prabhuji in which way. So I'm afraid getting into Adhyasa when you introduce. I'm afraid of saying anything wrong, because anything I say will be all wrong. So without trying to get into such things, I would only say that my life has deeply changed when either Prabhuji has come into my life or I came to Prabhuji. Either way, I don't know. But the meeting has happened with Prabhuji. So I'm truly grateful for all the wisdom and the knowledge and also the guidance on all of this. And all of us know Prabhuji as a true guide, as a true light in our life. So I would request Prabhuji to throw light on the topic Adhyasa. Over to you, Prabhuji. You're muted, Prabhuji. My pranams to all Atmajyotis, divine light and self. Thank you for this wonderful opening ceremony of Jnana Sabha. I'm overwhelmed by dramatic show of Kathyayani ji. Purnima ji brought poetic show. Vani ji brought colorful slide show. I'm left with nothing now.
So what do I show? I have nothing to show. So I think Vaniji and Vasuji are giving me a punishment by putting behind all the stalwarts. So today the topic is Adhyasa. What is this Adhyasa? Let us contemplate. All of us are suffering in life. What suffering? We don't know. Somewhere there is some suffering. The nature of suffering is not known. I know I am suffering. This in Vedantic language, it's called samsara, suffering. Specific or unspecific. I have a doctor friend, a psychiatrist. He says, there are people, when the patients come to him, he gets two types of patients. The one type of patients, they say they are all right. They are suffering because of all people around. The whole world is causing them suffering. They don't know they have a problem. They think that whole world is a problem. The other type of patients, very few, out of 100 people, only 10 patients, they say, doctor, I have a problem, please treat me. I am causing suffering to others. So our doctor says, it's very easy to treat the patients who know that they have a problem. It's impossible to treat the patients who don't know they have a problem. Most of the people in the world belong to the first category. They don't know they have a problem, but they know they are suffering and they can find n number of reasons for suffering. My husband causes problem, my wife causes a problem, the whole my boss causes a problem, business, the politics, everywhere they have somebody to find to blame. The result is suffering. Anyway, I'm suffering, but for my suffering, I try to find a reason. So Vedanta says this suffering, what we are going through, is called samsara. Always understand the samsara or suffering is not in the outer world. Samsara or suffering is in the mind. We have to understand I have a problem. Now, what is that problem? First I have to understand I have a problem. The second thing is I have to understand what is the problem. The third thing is I have to find a solution. What is the solution? These three are required. So Vedanta gives a step-by-step diagnosis of the problem. There is a dog enters into a hall of mirrors. There are a lot of mirrors there. The dog sees so many dogs and starts barking. There are not many dogs. There are not many dogs. In all the mirrors, dog is reflected. So the dog starts barking, thinking there's so many dogs, and all dogs bark back. So there's a lot of stress the dog goes through. In a sense, we are also in the same situation. When we wake up, we see a world, so many varieties of people, so many variety of things, a vast world, and I am there. So I am seeing a large world in which I have to survive, I have to compete. Without knowing that this world, so many people in the world are nothing but my reflections. My own reflections are causing stress in me. This I don't understand. There's a split. There's a duality. I am there. The world is there. I don't know
that I and the world are not two. In a dream, I see so many people in the train. I meet so many people. But after I wake up, I don't know. I know that there are no people, not many people. It's only my mind was projecting so many people. Only I was present. I don't know. So when I see the multiplicity, when I see the variety, when I see the duality, there's a stress in my life. If I know I alone exist, then there's a peace. There's no stress. So suffering is caused by experience of duality. By seeing I am separate from the world, then I start thinking, oh my God, there must be a God somewhere who has created this suffering, who has pushed me into this point. So I think the God is there, the world is there, I am there. This separation, duality, God is separate from me, the world is separate from me, and I am separate. A tremendous stress is built. Now, how to come out of this suffering? To come out of suffering, if you have to understand that duality is not reality. What is the solution? The world is a supermarket. Anybody you go, give a solution. Stress in life. Everybody has a solution. If you go to corporate world, stress management. Okay. If you go to astrologer, star management. If you go to psychiatrist, mind management. Everybody gives a solution for the stress. But nobody does a root cause analysis. Find out what is the root of the stress and help you to remove the stress. Only Vedanta is able to point out the root of your stress, the root of your samsara. Shri Shankaracharya beautifully tells Adhyasa is root of your suffering. Once you identify the root problem, you can treat the problem. If you don't identify the root problem, we are only finding out a solution for the symptom. Symptomatic solution will not work. A person having cancer has a stomachache. The painkiller for stomach will not help him. Only the cancer has to be removed. The root of the problem is adhyasa or error. Now, this error has to be addressed. When people think of a solution, they'll try many solutions, but nothing seems to be working because everything is a symptomatic solution. Shri Shankaracharya is a great spiritual doctor. He tells this root of your problem is an error in understanding. You are suffering in life. It's called bhava roga, a major disease, big disease. Roga is a disease. Bhava roga is disease of existence. You are suffering, my dear son, my dear child. The root of the suffering is your wrong understanding, error in understanding. What is this error in understanding? Error in understanding is you don't know that you are the infinite self. You are limiting, you are thinking that you are a limited body, mind, and intellect. And you don't know that as infinite self, you are all pervading reality. There's no duality, there's nobody other than you. That Advaita Satya, you don't know. So that is and why you don't know? Because of error. Thank God. If it is error in understanding, we can correct it. Okay. It's a blessing to understand. There's an understanding error. Otherwise, I don't know what magical solution I have to do. Many people, many spiritual doctors will give a lot of solutions. Do this, some mystical thing will happen. Do this, some magic will happen. Do this, some God will come and save you. Do this. So many do's are prescribed. And I don't know where the hell
this solution is. If it's a mystical thing which will happen, I don't know when it will happen. Some people give a solution, you have to do tapasya, meditation for several thousand years. And where it will go, I don't know. Some people say after you die, you'll go to heaven. There you'll be saved. So everything is, I'm already in trouble. And what solutions I have to find, I don't know. I'm in deep trouble. Because any solution, everything seems to be very complicated. We don't know where we are going. Already I'm in darkness. Already I'm suffering. So the solution also seems to be more suffering. So Shankaracharya gives a very simple solution. Your problem is a wrong understanding. Wrong understanding, error. And that error is called Adhyasa. And Adhyasa is coming because of ignorance, Adnana. Thank God, if it's Adnana, I can correct it. If because of some other reason I can't correct it, Adnana I can correct it. How? See, sir, I didn't have a Jnana of physics. Then I went to tuition and I got Jnana. So my Adnana got corrected. Physics Adnana got corrected. A simple, logical way. No, you have Adnana physics. You meditate on one leg, on standing on Himalayas for 5,000 years or 500 years or 50 years. Then you'll get Jnana of physics. I'm in trouble. Going to Himalaya, will I catch cold? Okay. No. There is a physics Nobel Prize laureate. He'll keep his hand on your head. Then you'll get physics Jnana. So now I have to find Nobel Prize laureate. So the solutions offered in the spiritual field are varied. So then somebody will come back and say there are so many dimensions in life. You have to gradually climb one by one dimension and get liberated. So many complicated solutions coming from complicated minds. Sri Shankaracharya's mind is very simple, very simple. Adnana can be corrected with Jnana. So the moment then I can get a confidence. Yes, it's very simple. I have to get Jnana. Now, what is this Adnana? Adnana is we are mixing up. We are mixing and confusing Atma and Anatma. The self and not self. The matter and consciousness. We are confusing. Matter and consciousness is confusing. So I am thinking I am the body, I am the mind, I am the intellect. Then this confusion leads me to accept the characteristic of the body, mind, and intellect as myself. This is called Adhyasa. There's a confusion. I am the body, I am the mind, I am the intellect. What happens when you say I am the body? The moment I say I am the body, I appear to be limited. Body has a limitation, spatial limitation. The moment you say I am the mind, mind goes through ups and downs, emotional disturbances. I suffer because of emotional differences. Also, the mind is time. So time puts a pressure on my mind, me. The body is about space, the mind is about time. And body is also about karma, action. So then say, oh, I do karma, then karma phala will come to me. Millions of lifetime I have to experience the karma phala. It's actually, if you listen to Veda, any of the spiritual teachings, you'll be horrified. Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani, jatve shayanam. Again and again take your birth. There are 84 million life forms. You have come to human life. In human life, you will spend billions and trillions of years going through birth and death cycle to experience your karma. Oh my God, this karma is a big cycle. I can't escape this. I'm trapped in samsara. So Sri Shankara, Bhagavad Gita says, Jnanagni dagda karmani. Don't be afraid of karma. Millions and trillions of lifetimes of karma can be burnt through Jnana. How? By realizing, Naham karta, I'm not the doer. The doership is superimposed on me because of body. Naham bhokta. Please understand, you are not suffering because the mind. Mind is superimposed on you. You are free from the mind. I am suffering from knowledge limitation because I think I am intellect. No matter how much I study, my knowledge is limited. Understand you are nata, you are not a knower. You are beyond kartatva, bhoktatva, jnatratva. This will give you freedom.
Realize Nanu, Nanembudu, Nanalla, Ideha, Manabuddhi, Nanalla, Sachidanandatma, Shivananani, Shivoham, Shivoham, Shivoham. Realize that you are not the body, mind, and intellect. Then you will become. And realize you are pure consciousness, which is all pervading, infinite. So now, how do I realize that? By understanding Adhyasa which is going through. Adhyasa is superimposition. You are consciousness. The consciousness is superimposed on the body, and body appears to be conscious, sentient. The mind appears to be conscious. So, body is the consciousness of self appears in the body. So I think the body as the self. The moment I think the body as the self, there is a problem. All problems of body becomes my problem. I am old, I am not well, I am unhappy, I am smart. All problems are superimposed on the self. The mind becomes powered or eliminated by consciousness. So all problems are big, and I start confusing myself as the mind. Oh, I am unhappy, I am happy. The intellect is powered by consciousness. Oh, I don't know. So much to study. In Vedanta also so many texts are there. So all ignorance and knowledge becomes my problem. My means Atma, the self. That's a superimposition. So the body, mind, intellect, characteristic is superimposed on Atma. And Atma characteristic is superimposed on body, mind, intellect. This is a bigger problem. Because Atma characteristic is superimposed on body, mind, intellect. Deep inside, I know somewhere I have to become unlimited, infinite. So what I do? I try to do everything in the world. Grab more power, grab more relationships, acquire, because I have to become infinite. Body is limited, but I want to become infinite. The self characteristic of infinity is deep inside my mind. I want to become infinite. Body characteristic is superimposed self. That's why I am dying, I am becoming old, all those things are superimposed. Self characteristic is superimposed body, so I want to become infinite. Deep inside, there's a feeling, desire for infinity. No matter what you do, we can't achieve it. And I want to become immortal because self is birthless and deathless. So I want to make my body birthless and deathless. What all I do? My body becomes old. I put all lotions, notions, medicine to make my body immortal, which is not possible. Some people preserve their body in a refrigerator for a few thousand years so that one day medical solution will come where their body will become immortal. And people are fascinated by people who are yogis, who are 200-year-old, 300-year-old because their bodies are immortal. So somewhere I want to make body as immortal. The self characteristic I want to superimpose the body. And self is of nature of happiness. I'll constantly look for happiness everywhere. I want to be happy. Is it possible? Every time I get happiness, I get unhappiness also. Then self characteristic is intellect, knowledge. So I want to get more knowledge. So there are people who keep on studying forever. Shankaracharya feels a pity on a man in Narmada river. He's an 85-year-old man. He was chanting Sanskrit shloka. Sanskrit grammar he was studying. See, Shankaracharya says one poem. Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Mudamate, Samprapte, Sanite Kale, Nahine Rakshite Dukrum Kane. Think of God, realize the self. As the death approaches, Sanskrit grammar will not save. Most of the people want to constantly learn something, acquire knowledge, because self is of the nature of infinite knowledge, or rather what I'm saying is infinite intelligence. I want to make my body, myself, whatever I consider myself, as infinite intelligence. Not possible. So I am trying to struggle for something which is impossible. Body characteristic are superimposed. Mind, self characteristic are superimposed on body and mind and intellect. Body, mind, intellect characteristics are superimposed self and on self. Both ways I suffer. It's called Anyonya Adhyasa. Matter, characteristic of matter is superimposed on self. Self characteristic superimposed on matter. Anyonya Adhyasa. The only solution is to realize who am I. So it's called rope and snake.
gives example of traditional example, rope and snake. I see a rope, I see a snake. I don't know it's a rope. They are mixed up. My understanding is mixed up, rope and snake. That causes fear. Only when I examine, understand it's a rope, I'll be free. So I have to examine who am I? That examination process is called vichara. Fortunately, vichara, a step-by-step understand, a step-by-step inquiry into my nature will help us. That's called Atma Vichara. That's called Brahma Vichara. So the Atma Vichara and Brahma Vichara has to be done under the guidance of a realized master. It's called Brahmanishta. And who is well versed in teaching of Vedanta, it's called Shrotriya. So that will help you to get rid of Adhyasa. Fortunately, even the cancer like Adhyasa, the cancer like Adnana has a treatment, Jnana. The beauty of Vedanta is it promises your problems are Adnana, through Jnana, Atma Adnana. With Atma Jnana, all problems, their problems will be gone. You'll realize I am Purna, I am the infinite self. I am Brahmasmi, Sarvam Khalid Brahma. There's no duality. This you realize by Jnana. So this gives us hope, because any spiritual solution which is available in the market today, it causes tensions, fear. What all I have to do? I don't know. My problem also I don't know. The solution also I don't know. And everything seems to be frightening. Adnana, my problem, actually nothing has happened to you. The self is already pure. Self is awareness. Self is infinite. Because there is superimposition, you appear to be limited. So understand who you are. Then you become free. Separate out non-self from the self. So then if you separate out non-self from the self, non-self will remain, self will remain. Then there's a duality. After separating from non-self from self, realize this non-self is also self, non-duality, Advaita. So this is the process and prakriya of teaching of Vedanta. A person sees a beautiful doll, a beautiful statue of Shri Krishna. Very beautiful. He is fascinated by the statue. Then he examines the statue, understands that it is made of Panchaloha, 5 elements. Then when he sees the statue, he sees the statue as not just statue, he says a Panchaloha statue. So that way, there's an example of Advaita Jnana. First, realize I'm not the body, I'm not the mind, I'm not in neti. I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the mind. I'm pure awareness. So realizing I'm not the form, because I'm identified with the form, not the form. So when I realize I'm pure awareness, then I realize that pure awareness is appearing as everything in the world. Like water only is appearing as wave, bubble, and foam. There's no duality. So if you stop at just neti, it will be duality. You have to go beyond neti, realize everything in the world is nothing but Brahman only, awareness only, myself only. There's no duality. So that's where Adhyasa gets destroyed. Vedanta has several prakriyas for that. These prakriyas will help us to get rid of Adhyasa. Thankfully, our problem in life is just because of Adhyasa, which just means our ignorance, Adnana. Ignorance has a solution of Jnana. Jnana has a solution of Prakriya. Prakriya of Vedanta. Prakriya of Vedanta given by a true master, realized master, will solve the problem of samsara. This is Adhyasa. So with that, I would like to conclude. Thank you very much for Vaniji, Vasuji, and thank you for all Atmajyotis for this opportunity. This is the first program of Jnana Sabha. May this Jnana Sabha continue. May many more people get benefited. Many more powerful speakers emerge out of this Jnana Sabha. With that, I'll conclude. Hari Om, Prabhuji. Hari Thank Om. you so much. Prabhuji hit the nail on the head. The first 3 speakers, one took the nail, one took the hammer, and Prabhuji hit the head. So finally, I think Adhyasa, we understand from all the 4 speakers giving a wonderful Purnahuti by Prabhuji on the root cause of all suffering. So beautifully and very, very simply explained. So for this, we would like to offer our pranams to Prabhuji, and we would like to thank all the 4 speakers
And all Kat- those who introduced. Kathyayani ji, Purnima ji, Vani ji, and Prabhuji, and the people and all the Atmajyotis who introduced the speakers, Soumya ji, then Vasuki ji, and Girishaya ji. And of course, we should not forget Satyavati ji for being a Zoom host, where generating the link and conducting the Zoom session. And all the Atmajyotis who took time to join in this session. So we would like to offer our pranams, and we really are blessed to have everybody's participation and blessings and good wishes. Thank you so much. One thing we would have noticed is we did not have question answers in this session, but what we will do is we will conclude with the closing prayers by Prabhuji, and if people have time, if the speakers have time for 5 or 10 minutes, we can continue with question answers if there are any. Prabhuji, kindly over to you for the closing prayer, Shanti Mantra. Sato Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shantihi Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shantihi Nanu Nanembudu Nanalla Ideha Manabuddhi Nanalla Sachidanandatma Shivananunani Shivoham 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 Atmadarshanam Brahmadarshanam Brahmadarshanam Satyadarshanam Antarjyotihi Bahirjyotihi Pratyak Jyotihi Paratpara Jyotireva Jyotihi Swayam Jyotihi Atmajyotihi Shivosmiham Lokaha Samastaha Sukino Bhavantu Lokaha Samastaha Sukino Bhavantu Lokaha Samastaha Sukino Bhavantu Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om